Kadde ateeka programu yaffe akadde ka programu yaffe Uganda Tukole sawa wetogerera ziri musanvu zennyini ez'amalya g'ebyemisana nkwaniriza webalkwanga otwegaseeko kansubire nti yonna gy'oli bitambula bulungi era kankwebaze ne gyonna gye wakatuusaako engalo kabwakeeredde ate okutuusa leero. Ekiseera kino kye tulimu obudde bwokya nnyo bw'obanga weegendereza ebbugumu liba lingi naye ku makyawo enkuba ebadde ng'egenda okutonyereramuko kubanga era bufuyiridde nayokko naye ate ekikwewuunyisa nti tebuddeemu nnyo kalungi kiri awo kubanga era bukomye kufuuyirira still nga n'omuntu actually ng'asobola n'okuba nga ate agitambuliramu webale kubanga otwegaseeko nze Monica Nabyonga era nga bulijjo mu ssaawa yaffe eno esooka tuba tunuulira ensonga ez'enjawulo ezifudde mu ggwanga Uganda ate mu ssaawa yaffe eri eddako olwo nno ne tubaako n'ensonga ez'enjawulo ate ze tunuulira okubeera nga butereevu tumumuunyaamu naye butereevu mawulire ga ssanyu naddala eri eggwanga lya Uganda eri emijiji emito abavubuka abato kubanga Russia etegeezezza nti balina opportunities mpitirivu ddala Uganda ze bandibadde bataapingamu eri ewaabwe. Bino nno byogeddwa ambasada w'eggwanga erya Russia wano mu ggwanga bw'abadde asiibula ekibinja ky'abavubuka ekigenda okwetaba ate ku World Youth Festival egenda okuyindira mu kibuga ekya Russia ekikulu era nga yakutandika okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwa Maachi ate okutuusiza ddala nga omwezi ogujja ogwa Maachi okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwo. Abavubuka bangi abagenzeeyo era nga n'abakulembeze baabwe oba bali bakiikirira mu palamenti y'eggwanga be bamu ku abo ate abeeyuze ku kibinja kino ekyabavubuka okulaba nga aboolekera eggwanga eryo okulaba biki be bayinza okuteesaganyaamu kubanga ambassador ono ategeezza nti abavubuka bali nnyo ku focal point singa Uganda ebanga yakuteekawo enkolagana ey'omuggundu n'eggwanga eryo erya Russia batunuulidde nnyo abavubuka so abaagala abavubuka basinkane okuva mu ggwanga erya Uganda saako ne mu ggwanga erya Russia ate okulaba nga babaako n'ensonga ez'enjawulo zewoogerako naddala ezikwatagana ku byenfuna eby'amawanga gombiri. Jjukira nti eggwanga erya Russia lyo wetwogerera lyatulekadde emabega ffe tukyali mabega naye ate bo bannaffe abo Mukama yababikako dda akasubi bo bali mu maaso bw'obanga ogeraageranyizza kale. Ate mu nsonga endala butereevu ze tulina mu bifa mu ggwanga amasomero ag'enjawulo saako ne districts n'abakulembeze okuva mu districts ez'enjawulo naddala abo abasubiddwa kasimbi gavumenti ke yagenze ewa ku masomero ag'enjawulo bavuddeyo nno ne beemulugunya ne bagamba nti tewaabaddewo kuteeka ku minzaani okusinziira ku regions ez'enjawulo bagamba nti regions ezimu zaafunye ssente mpitirivu ddala ate ne wabeerawo regions ezimu nga zo zaafunye busammambira ate bwe tudda ku kya district waliwo ezo ezasusuubya ennyo ku zinnaazo ate nga eriyo n'ezo ezitaafuniddeko yaddala yadde kakoyini akatonotono. Kale butereevu bye tulina Ebifa mu ggwanga katandike n'omukulembeze w'eggwanga ono nno yabaddeko wali mu bitundu ebyekyankwanzi era nga yabadde asinkanye abakulembeze okuva mu districts ez'enjawulo naddala mu Bende eryo ery'ekyankwanzi mu Bende Kyenjojo saako n'ebitundu ebirinaanyeewo Nakaseke Kasanda mu Bende ate saako ne district ey'e Kamwenge. Ono nno butereevu yabadde abasisinkanye nga agenda kubeera nga abasiibula okubanga babadde amaze ebbanga nga bali erudda eyo nga bali mu kutendekebwa okw'enjawulo. Kakati ono nno yabakubiriza n'abagamba nti bave mu byobufuzi naddala ebyesigamye ennyo ku mawanga batunulire nnyo ebyobufuzi ate ebitwala bannayuganda mu maaso. Ono yabagambye bakolere abantu baabwe bave mu ndooliito n'entalo ezitagasa naddala ezo ze basinga okwesigamya ate ku mawanga ag'enjawulo. Okusinziira President Museveni ye yategeeza nti okuva Uganda lwe yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 eggwanga lizze lifuna obuzibu obw'enjawulo era nga kivudde ku bakulembeze abadde nga bajjawo ng'ebizibu ebiruma eggwanga bo babitaputa bulala ate olwo bwe baba nga baleeta solutions ne bazireeta bulala. N'agamba nti awo wennyini owavudde kalumanywera naye bo ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bo baliwo akulaba nga batereeza embeera yonna era nga buli munnayuganda ate yeeyagalira mu nsi ye. Ono nno yayongedde n'abajjukiza ne core principles NRM kwetambulira okuli patriotism, pan-Africanism, ebyokukulaakulana oba kyoyinza okuyita social economic transformation ate saako n'obwerufu oba kye tuyinza okuyita democracy ekisobola okulaba nga buli munnayuganda
butereevu agenda mu maaso. Emboozi eno ey'omukulembeze w'eggwanga tugirina bwe yabadde mu bitundu eby'ekyankwanzi era kkiriza ate nsooke nkutuuseekoko eddoboozi naye mu ngeri y'emu ne Prime Minister w'eggwanga lyattu Uganda Right Honorable Robinah Nabbanja yamuloopedde n'amutegeeza nti ensimbi ezisindikibwa mu disitulikiti ez'enjawulo okulaba nga zisitula embeera z'abantu, ensimbi zino tezituukayo nga omukulembeze w'eggwanga kino yategeezezza nti yabadde takimanyiiko nti waliwo disitulikiti ezimu nga ne gye twogerera eno ensimbi nga ez'emyoga Jojus wano omugole omupya ali mu Diro Parish Development Model nga tezituukangayo ne gye twogerera ate ng'eri ezo gye zaatuuka edda era nkati bateekateeka nabbawa nsimbi zino omulundi ogwokubiri nga ebalinda ate bali abatwala ogusooka babeere nga batandika okuzikomyawo. Okkiriza ng'okubigambo by'omukulembeze w'eggwanga osooke naawe omwewulireko. Netulaba nti prosperity Uganda eyawamu yegenda okutuleetera prosperity okusinga amawanga awo wetutandikira kyobubuuza tugamba patriotism, mwagale Uganda, mbere n'omwoyo gwa Uganda. Lwaki? Kubanga mwetaaga Uganda lwasobola prosperity yammwe yaffe. Omukyoli nze sirima simusimu, sirowooza nti wano waliwo alimyeko simusimu, naye abakyoli waffe balima simusimu eri ewaabwe. Baani abagula simusimu wano mu Kampala? So kati awo okwali okukebera kwa NRM okusooka okubajje kw'ekitundu kuza ku lugayi, okubajje omunya Uganda ku lugankayi. Abakutuganda n'amahanga n'amadiini biza kuteereza okubajje okuddamu okwaffe 65 kwali nti bano abali ku by'amawanga ku by'amadiini mu politics, they have done a misdiagnosis. Omulwadde bamukebedde bubi. NRM kuba ku ntandikwa twakiraba nti politics z'okukenuula okumalawo ebizibu by'abantu ze politics entuufu. Ate netukisanga nti emikeno gy'abantu gifaanagana. Enjala ku bantu amawanga gonna, obwavu ku mawanga gonna. Kati activity ezo musanvu lyeddagala ery'omunaku okuyita mu agriculture. So that is socio-economic transformation through agriculture. But then waliwo amakolero n'emyoga eby'emikono eryo likubo, ne wabawo obuweereza services nga boda, hoteli, tourism, ne wabawo ebyuma bya kalimagezi ICT. So ebyo byonna biri mu kkubo erya okukyusa embeerayo oyita mu kwenyigira mu bikola ssente, joining the money sector. Kati liri ekkubo eryokubiri lyekkubo lya bonna basomere, era mulaba okusomezebwa okuli awo twatandika 97 nti abaana bonna abanaku basomere bwereere mu ssomero ga gavumenti. Naye yo wansi mwabiremesa, mwekobaana n'abakulu b'amasomero n'ababizinesimeni n'abali eyo wammwe, muyita mu kakiiko k'abazadde kubayita k'abazadde ne mukomyawo ebisale mu ssomero.
ebisale ebyo byebiggalira abaana baffe obutasoma ne babagoba mu masomero so ngeri yonna gyemuli. We found out that some local leaders lacked knowledge of their roles and needed NRM ideological orientation. Accordingly, I organized this transformational leadership development course for 472 local leaders from the 7 districts. Adequate knowledge among the leaders about their roles and responsibilities. Lack of knowledge among the leaders about the funds for projects implemented directly by the ministries in the districts and those allocated to the districts to enhance service delivery, including the money provided for road maintenance. The councillors are saying sometimes they don't know how much has been spent, and they sometimes don't know the scope of work. But this has come up clearly, and I believe from here going forward, Sohima, Masindi, Movende, Kasanda, Nakaseke, Kamwenge, and Chankwanzi. And they comprise of district executive committee members of the NRM, the LOC 3 chairpersons, NRM chairpersons of sub-counties and town councils, a few youth, people with disabilities, and the cadres. The course participants before you are 472, Your Excellency. During their stay here, the participants were taken through ideology and leadership, time management, introduction to patriotism studies, ways of thinking and understanding reality, transformative discipline and revolutionary methods of work, introduction to laws of social development, harnessing resources for empowerment and prosperity through pragmatic leadership, economic geography of Uganda, parity development model, military skills, skills at arms, military drills, skills at arms, and Swahili information. Abawera ddala 472 be batrainingidwa ku ssettendekero oyo ate atendeka abakulembeze amanyiddwa nga National Leadership Institute asangibwa erudde ekyankwanzi era nga bano abagiddwa mu district eziwera ddala 7 okuliko Imaka Komiro, Mubende, Kasanda na Kaseke, Kamwenge ate saako wasangibwa institute eyo wennyini mu district ey'Ekyankwanzi era nga ensonga enkulu yabadde kulaba ngeri ki ate gye bayinza okuteekesa programs za gavumenti naddala ezijja ezikwata ku nkulaakulana engeri gye bayinza oziteekesa mu nkola olwo nno ezisobola ate okuba nga ziyamba abantu baabwe be bakulembera mu bitundu eby'enjawulo gye bava. Era bwe bavudde luddeyo basiimye kubanga abangi babadde tebamanyi nti bw'oyogera ku parish development model nti enkola eno egenda kutandikira ku miruka bangi nga tebamanyi kitegeeza ki naye bagenza okuva mu ssettendekero oyo ate nga embeera gye bagiddemu ate nga si yemu ng'obwongo at least bwozeddwako. Kati nno bwe tweyongerayo Uganda Bati y'emu ku kampuni ate ezikola amabati wano mu ggwanga era ng'evuddeyo nayo ne yegatta ku mutimbagano okulaba nti nga bwe tulaba ebintu ebirala nti osobola okubeerawo nawooli no ordering emmere era n'ekutuukako. Kati nno nabo kye baagala okukola abasobola okuba nga butereevu ng'osobola okuba yonna gy'oli no ordering ekintu ky'oyagala okuva eri bo ate ne kikutuukako wooli nga teweetaaze yadde okuseetula ekigere okuba nti ate otambula wano nawali n'okutambula n'omusimbi omungi oluusi oguvaako ebizibu. Kakati nno kampuni eno gyevuddeko yavuddeyo neegatta ku kibiina ekigatta abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe ku internet ekimanyiddwa nga E-Trade and Startup Association of Uganda era ng'okunoonyereza kuno baategeeza nti ensonga ebavuyirisizaayo okulaba nti beegatta ku kitongole kino kwe kulaba nga abakozesa intaneti nabo nga ab'ebyuma. Jjukira nti kampuni eno ye kampuni ey'ebyuma esoose okwegatta ku mitimbagano gino egy'okuba nti batundira ebintu ewala. Mu Uganda kampuni ze tubadde nazo ezibadde nga zikola ebintu ng'ebyo zibadde nga zitunda bintu biralala bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo, abatunda emmere oba bayita aba restaurants ate saako n'abo abali mu business naddala ey'okusaabaza abantu kubanga ennaku zino nakyo kyakyukamu nti obeera wonna wooli teweetaaga kuvaayo kudda ku luguudo okutandika kunoonya booda wabula wonna wooli osobola okufunirawo booda n'ekutwala ate gy'olaga kyekimu n'emmotoka. Kati nno ne bannaffe bano aba Uganda Bati y'ensonga lwaki nabo bavuddeyo balabe nti beegatta ku nkola eno basobole okuba nga
basobola n'okwasaganya okuvuganya okunene ddala okuli ku katale. Butereevu akulira abakitunzi mu kampuni yena amanyiddwa nga Maclean Kakundakwe yategeezezza nti Uganda Bat okusalawo kino kivudde kuba nti kakati webogerera competition nene ddala mu katale era nga ebiseera ebisinga bw'otabeera innovative weesanga nga butereevu ovudde mu katale olw'ensonga nti kakati ebintu wetwogerera bitambulira nnyo ku nkola eya tekinologiya ate okusingako nga bwe twali wali emabega. Omu ku batandikawo ekitongole kino abatundira ku mitimbagano mwe begattira omusuubuzi ow'amaanyi era amanyikiddwa Ricky yasiimye ttiimu ya Uganda Bat olw'okwagala ate okugenda nabo okwegatta ku nkola eno eya e-trade and startup era n'agamba nti n'ekikulu kye basinza okukola kwe kujja mu association ate ebatwalira awamu. Kino nno yagambye nti kyakubayambako obaolyawo n'okugattaamu amaloboozi gaabwe okusobola okulaba nga ate abatuusa eddoboozi eryawamu ku nsonga ezibasoomooza naddala bo nga bakozesa ennyo emitimbagano okulaba nga batambulizaako bizinensi zaabwe. Kale ate bwe tuvaako ebuddeyo ne tweyongerayo kakati Ministry ey'amasannyalaze wano mu ggwanga ssaako n'obugagga obw'ensibo gikulira omukyala Honorable Ruth Sentamu Nankabirwa yatadde omukono ku ndagaano ne kampuni emu ey'abamusigansimbi era nga kino nno kigenda okulaba nga Uganda ate naye etandika okukolera wano ekirungo ekya sementi era nga bategeeza nti kino bwe kinaaba nga kitandise kampuni eno yakuwa bannayuganda emirimu egisoba mu 13,000. Ono olwatadde omukono bwati ku ndagaano nategeeza kampuni eno nti etandikirewo okukola abave mu doyidoyi kubanga buli kimu almost kiwedde ebikozesebwa byonna ababirina era nga weebiri wano mu ggwanga. Jjukira nti muzizze nkigamba lunye nti President Museveni omulanga gwaliko ennyo kati kwe kulaba nga ate ebintu ebiri wano mu Uganda eby'obugagga eby'omu ttaka nga byongerwako omutindo era nno yekaweefuwe ono gwe tuliko okulaba nga ate ne bannayuganda bennyininyini nga bakolera wano sementi nga buli kimu butereevu kiri wano. Jjukira nti amayinja gano agakola sementi oba enjazi zino ezikolebwamu sementi ziri mu bitundu ebyenjawulo nga mu bitundu eby'e Karamoja era nga ne kampuni rodi eziriwo zimugjayo nnyo erudde eyo okulaba nti abakola sementi ono. Kakati nno ono we yaviiridde n'agamba nti singa oba oliawo kampuni etandikibwawo ate nga yo yeesigamye okulaba nti buli kimu ekigenda okukola sementi ekijja wano mu ggwanga osanga Uganda egenda kufunamu nnyo nnyini ddala. Emboozi eno nayo nno tugiina era kkiriza nayo nsooke nkwe ku maloboozi naye weewulirire. No tuludde nga tugula ekyo ekirungo kye bayita kirinka. Kirinka eri 80% ya sementi. Tuludde nga tukigula bweru nga tuspendinga miliyoni 7 za dola nga minisita bw'ababuulidde buli mwaka. Kati ebyo byonna bigenda kukoma omwaka ogujja omwezi ogw'omusanvu nga tutandise kufulumya oyo kirinka akola sementi. Ayinize license ey'okubiri ennene okukkiriza bamusigansimbi okusima amayinja eyo emoroto amayinja agagenda okuyamba okola cement wano mu Uganda. Waliwo ekirungo kye twetaaga mu sementi nga kibadde kigulibwa okuva e Kenya era nga Uganda ebadde esaasaanya miliyoni 7 olwa dola mu kugula ekirungo ekyo kye bayita kirinka okukiyingiza mu Uganda okusobola okukola sementi. Naye kati Uganda era ddala zaabu Katonda yagiwa nti bye twetaaga byonna gye biri mu ttaka naye tubadde tetunnakozesa mukisa ogwo okulaba nti tubisima era nitusobola okubikozesa. Tusuubira ttani 6 buli lunaku, ttani 6. N'olwekyo kagenda tukolera ddala bulungi kubanga cement factories nyingi ezijja okwetaaga ekirungo kino. From now, everything will move very fast, and we promise that the commissioning will be on schedule, like next July. Kampuni eno eya sementi egenda kuteekebwa eyo mu bitundu eby'e Karamoja mu district ey'e Moroto, sub-county eyitibwa Nadunget era nga eno
abagibayiddemu nti yakumalawo ezaakuno obusitirivu obwera ddala bubiri nga zegenda okwemmenta okuba nti eteekebwawo. Eno kampuni esuubirwa okuba nti egenda kuteekawo emirimu egiwera ddala 600 nga gino giri direct oba abakola buli lunaku ate ng'emirimu 30,000 gigenda kuba agyabo abakola ejjalejjalejja era nga kisuubirwa nti abannaffe abo abawangaalira mu bitundu ebya Karamoja be bagenda okusingira ddala okufunamu direct ate okusingako abantu abalala. Jjukira nti abannaffe bano babadde balina embeera gye bayitamu naddala ey'ekibba nte ebadde emaze ebbanga ng'ebajojobya emitwe naye kakati nno bw'aba nga bavuddeyo ate ne innovation eno okulanga abateerawo kampuni eno olabira ddala nti kyamakulu nnyo naddala eri region eyo ey'e Karamoja. Kampuni eno egenda esuubirwa okuba nti egenda kubanga efulumya ekirungo ekimanyiddwa nga clinker, kino nno nga kyetaagisa nnyo mukola seminti nga zigenda kubanga tani eziwera ddala 600 ate nga ye seminti akisuubirwa nti buli mwaka ejja kufulumyanga miliyoni oba akakadde kamu akatani ka seminti buli mwaka okumalira ddala ebbanga eriwera kubanga byo ebirungo oba ekyobugagga ekyomuttaka ekyetaagisa okuba nti tukola seminti ono olwedde byo weebiri naye ate tubadde nga tubikwata nga tubitwala mu mawanga amalala olwo nno bo ng'ate be basinga okweyagala olwo bebazaano seminti ate ne bamutunda ku bbeeyi eya waggulu ddala. Kale ate wetweyongerayo kakati nno abaka okuva mu bitundu bya Kyoli batiisiza okunga abantu baabwe okulanga beekutula ku ggwanga lyattu Uganda. Kino nno kivudde kuba nti abantu baabwe battibwa olutatadde abamu okuwambibwa ate n'abalala okutulugunyizibwa. Kyategerekeka nti mu bitundu ebya Kyoli naddala mu kitundu ekya Apa nti wandibaayo ekyamaguzi ekyomuttaka oba ekyobugagga ekyomuttaka naye ekitannaba kuzuuka kati nga bo bateebereza nti oba oliawo kino kyekivuddeko obuzibu era y'ensonga lwaki abantu baabwe twogerera babeera mu kunyigirizibwa. Jona Luli bagamba nti ate kyo ekigoba abantu ku ttaka kikutte wansi ne waggulu buli lunaku wabeerawo famire etulugunyizibwa olw'okuba nti oba oliawo balemedde ku ttaka oba okubasindiikiriza bagende mu bitundu ebirala. Awo nno beebuuliza nti kyabugagga kyekyo gavumenti kyeyazuulayo eyo kyetannaba okwoliawo kubagamba nga bo abatuuze ab'omu kitundu. Twafunyeko amaloboozi agaba honorables abamu abakiikirira ebitundu ebyo ebya Kyoli era bwe bati bwe bategeezezza. The burning of the houses and the killings that took place, it took place at a very spot called Omodokodi. And the people who are riding a motorcycle, once they spot you riding a motorcycle, moving towards that place, they pick a bow and arrow and fire it on you. There's a vehicle which is moving, and that vehicle is having a government number plate, which is the one moving, and people saw arrows inside that vehicles. We'd also like to condemn the past, insecurity, the killings that took place in Apa in the strongest possible terms. Number two, I would like to join my colleagues to say that the issue of Apa has never and will never be handled well with the current government. We have the laws of the country. Those laws govern the utilization of those blessings that we have for Uganda. Must the people keep dying because of the resources in their own land? That is why sometimes we feel so bad that it looks like we are not embraced by this regime. If regime was embracive, I believe right now we would even have no scrambling. We have the Balalu issue still disturbing us, the charcoal burning, and now again killing. Why do you kill a human being? The issue of Apa has taken quite a long time, and the government is extremely greedy to make sure Apa land is grabbed. Right now they are claiming about 42 square kilometers, and they are trying to play all kinds of tricks to justify their punishment to
towards the Acholi community. And also we discovered that Apaya has the largest oil deposit within the Acholi sub-region. Now we are asking ourselves, if there is mineral underneath and the land was given to an investor, why should you punish the Acholi community? They are trying all their tricks to make sure land is handed over, to make sure the Acholi community are not in that land. First of all, in 2013, they started claiming that the land belonged to the Uganda Wildlife Authority. We took them to court. Court issued an injunction. There, they had to abandon that statement. And they claim now that the land is in a Jumari district. Now we are asking ourselves, if the land is in a Jumari district, does it mean that Acholi people should not live in that land? The constitution of Uganda is very clear. Even if the land is in a Jumari district, or in Nkulu, or in Amoro, anybody is free to live in that land. So from there, we out-reason them. And right now, they are claiming that the Acholi people should leave the land because government has interest in that land. And they have deployed the UPDF, they have deployed the soldiers now to supervise and make sure that the Acholi people are not in that land. Kale abonno babaka abava ate mu bitundu ebyo ebyacholi nga boogera ku nsonga eza apa ensonga ezo azirudde ebbanga era baludde ebbanga bemulugunya naye nno ne gye buli eno tewaliwo kiryawo ky'amaanyi ate kyali kituukiddwako era ano awe bakubiririza abantu bonna ava mu bitundu ebyacholi nti babeere bulindaala singa gavumenti ebeera yeesuyiddeyo gwa Nagamba ssaawa yonna bakubakunga abasobole ate okulaba nga abeekalakaasa oba oliawo bekutule ne ku ggwanga erya Uganda. Kale n'emboozi eyo kkiriza ate tusooke tuwumulemu ku katono bwe tudda tukyalina emboozi endala nnyingi bwe ky'oba okola tokyusa. Smart 24, driving business. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpona emitwala biri njera kujuzawo kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubirizibwa okufuna looni ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyiga *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu era oyige engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono.
24, Driving Business. Kale kulisayo mkumula kwa kwebale kwango chatambula na Smart 24 TV buterebu chagina maso ne program ya fe Uganda tukolesa ya fesoka ekitundu ekyokubiri ekyebyo ate ebifudde mu ggwanga kati no awetweyongerayo ye minister w'ebyobulamu Honorable General Tacheng azizaamu amaanyi bamusigansimbi abawano saako n'abo abava ebweru n'abagamba nti tebayingiza buyingiza ddagala livamawanga malala wabula essira baliteeke amukolera wano eddagala abakugu batugamba nti ebitundu 45 ku 100 eby'eddagala eritundu wano mu ggwanga liyingizibwa buyingizibwa okuva mu mawanga amalala ng'eriva wano likola ebitundu 15 ku 100 byokka ono nno wano wasinzidde n'abategeeza nti kitegeeza nti wakyaliwo obusobozi bunene obutannabakwatibwamu era nga y'ensonga lwaki abakubiriza okuba nga ate abatandika okukolera wano eddagala omukyalo ono tumulina era bwatwe yategeeza mu ddoboozi lye. Ladies and gentlemen, the government of Uganda is committed to supporting the development of the pharmaceutical sector. And in that line, government has put up several policies and incentives to support this strategy. Many of you are aware about the public-private partnership in health. We also give off-take agreements, particularly to manufacturers who are committed. Government has set up industrial parks in all the regions of the country, and there is land for those who are willing to manufacture. So I want to encourage you to open up, not only to focus on importing, but also to set up pharmaceutical industries in the country. Many of you may be aware that the international community currently, WHO, the African Union, Gavi, are all focusing on local manufacturing in Africa. And to this effect, Gavi has put forward $1 million to any manufacturing plant that is willing to manufacture vaccines in Africa. Global Fund is also willing to buy over 3 million test kits from Africa. Now, why this? You will all recall the story of COVID-19 and what transpired. Many commodities could not reach Africa, not because we didn't have the money. Whether you had the money or you didn't have it, the commodities were not available. Many of the other countries thought about themselves first, and Africa, that had very limited manufacturing, was thought about after. Kyetusinza okufuna mukuluno minisita bwatukyaliddeko kwe kutugamba nti alina ssente ze yafunye eziva mu Gavi Fund za kulabika nti ziyambako abakozi b'eddagala abaffe wano e Uganda. Kati era omulanga gwo tugukuba era tutandise okuyita buli muntu yenna omukozi w'eddagala atabula eddagala bw'olongolooza olina ssente ze wandyetaaze kujja n'otuukirira ffe abawuma ne tulaba engeri gye tukutwala eri ministry n'ofuna ssente ezo oba n'ofuna okuyambibwa okusinziira ku ezo ssente Gavi ze yatuleetedde. Kale program Uganda Tukole tukyagendera ddala mu maaso kati nno nga bye tubizizza ku bbali ate bo bannaffe okuva mu bitongole ebyenjawulo ebyayisibwa wano mu ggwanga erya Uganda abasinkanye okulaba ngeri ki gye bayinza okwongera okutambuzaamu emirimu gyabwe nga tebanyigiriza bannayuganda. Abano nno babadde basinkanye akawungeezi k'olunaku olw'eggulo era nga balina ensonga ze baakoonyeeko naddala ezo eziruma bannayuganda bwe kituuka ku byayinsuwa. Bano bakulembeddwamu ekitongole ekibatwala ekya Insurance Regulatory Authority. Ejjukira nti buvuddeko abannayuganda bavaayo ne bawa ensonga ez'enjawulo lwaki abakyagaanya abamu okwettanira ensonga za yinsuwa kubanga bw'ogeraageranya wano mu ggwanga
ndowooza bannayuganda bettanidde ensonga za yinsuwa tebakola yadde ebitundu 20 ku buli 100 ekiraga nti tukyali bubi nnyo kyokka ate nga bw'otuuka mu mawanga amalala olabira ddala nti omuwendo gw'abantu abettannira enkola eza yinsuwa guli waggulu nnyo naye wano mu ggwanga kikyagaanye era nga bannaffe bano kuva mu kampuni eza yinsuwa ez'enjawulo bakyalina eddimu ddene ery'okubanga batuukiriza okulaba nga at least bannayuganda at least bakoona ebitundu 50 ebyettanira enkola zino eza yinsuwa. Omukulu Kaduna Birubega tumulina era ye bw'ati bwe yategeezezza ku byavudde mu nsinkano yaabwe. Zokka zikoze premium oba ziwandiise bizinesi esukka ebitundu 6 ku 100 ate amakampuni 10 agali wansi agasembayo wansi gakola ebitundu 17 ku 100. Ekyo kitegeeza nti amakampani gano 10 agali wansi ne bwe gabeera geegasse nga buli kimu kisigadde nga bwe kiri gabeera gagenda kukola bizinesi ya bitundu 17 ku buli 100. Nyini ku lunaku olwokubiri twafuna olutuula ne Parliament olukiiko oba komiti eya health ne twongera okubannyonnyola kiki sente eza motor third party kyezikola era ne twongera n'okubalaga nti insurance esasula abantu abo ababeera bafunye obubenje. Ebintu bingi ebyetaaga okwongera okutereeza n'etteeka lyetaaga okwongera okutereezaamu. Tulinda gavumenti ng'eyita mu ministry eya finance etteeka okulitwala mu cabinet n'okulitwala mu parliament lisobole okwongera okulungamizibwa tubeere n'etteeka eriri ku mulembe. 2024 tumusuubira nti agenda kukulaakulana ku bitundu ebisukka ku 15 ku buli 100 olw'okubanga tulaba nti n'oluwa ebintu bingi ebigenda okubeerawo mu 2024 ate ebitabaddeewo mu 2023 nga sente zibagenda okuteeka ez'amaanyi naddala mu mafuta pipeline n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Tusuubira nti National Health Insurance Scheme egenda kubanga etandika, marine oba ensuwa ey'okutambuza ebyamaguzi egenda kubanga etandika, n'ebintu ebirala bingi n'agriculture insurance kugenda kweyongera okugenda mu bantu bigenda kwongera okulaba nti nno sente za insurance zeyongeddeko obungi. Micro insurance kyekimu ku bye tugenda okwongera okwetegereza mu 2024 kubanga micro insurance oba insurance eno ey'omuwejjere oba ey'omuntu owa bulijjo nkulu nnyo kubanga eyo yegendera ddala mpaka mu byalo. Omuntu abatunda mu butale eyo gye bagula insurance eyo abantu aba bulijjo omuntu atandika eyo insurance gyagula. Tulabye tiwabaddewo okuddirira mu micro insurance ate ng'ekyo kituwadde okweraliikirira era tugenda kukola olutuula nga n'abakulu abo abatunda micro insurance batubuulire obuzibu babusiŋŋaanawa era nga ffe abatunuulira insurance industry tuyinza kubayamba tutya okulaba nga ekitundu ekyo tukiteekamu amaanyi. Tufulumizza amateeka agaluŋŋamya entunda ya micro insurance era n'amakampani engeri gye gagenda okukolamu bizinensi yaago. Kale oyo nno ye mukulu Kaduna B. Lubega Senkulu ow'ekitongole ekyo ekiruŋŋamya kampuni zonna ez'ayinsuwa wano mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority. Kati nno ate bwe tweyongerayo wabaluseewo obutakwatagana mu bitongole ebyenjawulo kasita bawulidde amawulire ag'okwagala okugatta ebitongole ebimu abidde mu Mother Ministries. Olwo nno kisobozese eggwanga okuba nti likendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi era oluvannyuma lwa ministries ez'enjawulo okuwulira amawulire gano oluvannyuma lwa gavumenti okwanjulira palamenti ebbago lino erigenda okugatta ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo olwaliro akakiiko ka palamenti ate akavunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi kavuddeyo ne kasinkana abakungu okuva ministry ey'ebyobulimi era nga abakungu okuva ministry eno abalaze obweraliikirivu naddala eri ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Coffee Development Authority bategeeza nti ekitongole ekyo singa bakikwata ne bakiza Mother Ministry ekitegeeza nti kigenda kutaataaganya nnyo naddala ekirime ekyo eky'emmwanyi ate nga jjukira nti
eggwanga litunulidde nnyo okuba nti ssaawa eno kyekimu ku ebyo byasingidde ddala okuba nga tufulumya okubitwala mu mawanga amalala. Emboozi netugina era kansooke nkwe ku maloboozi gaabwe naawe obeewulireko. The first concern is why these 6? Why are these the 6 that have been rationalized? Why? Because MAIF has very many agencies, many other agencies. It has narrow, for example, the National Agricultural Research Organization, which has very many sub-agencies within it. I think how many are they? The various specialists. ZADs and specialities. How many are they? 9 specialities for each of the major crops. Cabinet yakikwatako n'ekiyisa ogwokubiri 2021 nga ndowooza tweteekateeka okujja okulayira naye n'okutuusa ne kakati tukyagenda bwe tutyo naye ensonga erimu eri nti tumanyi obunafu okukeerebwa obutaweereza obujuvu abantu ekiri ku ministry kakati naffe tuba tugamba nti mutulage kiki ekyaleeta ddala kiki ekyaleeta ensalamu eno nga tewali kiwandiiko kyonna nti gavumenti yakiteekako kinoonyereze ate kiveeyo ne recommendations tukiraba tugamba nti okay tuyinza okuba nga twafuna internal research etegeeza nti bwe tuba tubitutte eno tugenda kukola mu bulungi bwakyo bwe tuti ne tusanga nga tewali ddala ekituvuga nti sayansi yakyo eri bweti wabula okubugamba nti a decision was taken and adopted in a cabinet. So ne tugamba nti nedda tuludde nga tulaba ekitongole ekisaasaanya amasanyalazi bwe bakizaayo nekitaweebwa masanyalazi nekitaweebwa sente. Tubasaba obukakafu kwe basinziira okutugamba nti batwala ebitongole nga UCDA eky'emmwanyi batwala ekitongole ng'ekya NADS batwala ekitongole eky'amata. Tubabuuza bakola yebiwandiiko banoonyereza kubanga ensi kati mu Africa ezisinga okutunda emmwanyi n'okulima emmwanyi emu kuzo ye Ethiopia. Bagezaako okukola nga kino kye tukola kakati bano kye batugamba okukola nti ekitongole bakize mu ministry ne bifa ne birema era ne bazaawo ekitongole ekyo. Kakati ate tulaba bano batutambuza olugendo lwe lumu nga bwe batutambuza ku lwa UCB ne batunda UCB ate kakati bagyetaaga. Tugezaako okubategeeza nti ekitongole kino nga ekya UCDA eky'emmwanyi ekitongole ng'ekya NADS okusinziira ku mirimu gye wakoze ekyo ekitongole ffe tebannatumatiza nti tukijjewo era tubasabye ebiwandiiko tebabituwadde. Ministry tulaba enkola yaayo gye bakola emirimu yakusooba ate bino ebyokutunda emmwanyi katale k'ensi yonna weetaaga kubanga ebintu bisengeke bulungi. Even the projects that the ministry is having currently, it's being hijacked by other ministries. We lost irrigation to water. Now as a committee, we are trying our best to bring it back. What challenges did those people saw in our ministry that made them to snatch our project away? Ministry of Local Government, the interconnectivity project, local government took it away from us. These were the little ones we have, but it's being taken away. Now, if we also bring all this under the ministry, won't we be feeding other ministries? Kale ate wetuyongerayo era nga tukyali mu nsonga y'emu ey'okuba nti bagatta ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo kakati nno kyo ekitongole ate ekikola ku nteebereza y'obudde ebyowulira ne bakugamba nti akasaana kagenda kwaka paka mwezi bwe guti nti maaso awo emyezi ng'ebiri bannayuganda mwetegekere enkuba egenda kuba nnyingi ddala mugenda kukola bwe muti mukole bwe muti era nga nakati bwe guli nti baavuddeyo dda ne batulabula ku kino ekiriwo okuba nti ebbugumu ppitirivu ddala ne babulira ne bannayuganda ku biki bye balina okukola era kiddiiro bakisuubira okuba nti kiggwaawo era kikireese. Kakati nno bonno baavuddeyo ne basinkana akakiiko ka Parliament aka Natural Resources Committee era nga bano babasabye ne bagamba nti ekyamazima tufu temutugatta na Ministry of Water kubanga ekyo nno kigenda kubanga kitutaataaganya naddala mu nkola yaffe ate ey'emirimu. Abano babasabye nti babayambe nnyo
era ensonga yaabwe basaanye bagiseeko essira kubanga ekitongole kyabwe ky'amaanyi era kya muggundu nnyo eri entambuza y'emirimu wano mu ggwanga lyattu. Akalabo katugweko ku maloboozi gaabwe osobola okuba nga obeewulirako ensonga eno si nnyangu. Our airspace, international airspace, is not regulated, not even by the parliament, not even by the cabinet, not even by the president, by those international bodies. And the day they say airspace, Uganda airspace is not safe, then flights can only be taken from Nairobi or Tanzania from elsewhere. The moment they say that, we are cut off. So we are at the mercy of those international bodies who see that flights are kept safe and they are given the right information. You have flown, I'm sure. But the moment they get on the plane, the pilot goes, the captain goes, we are going to fly to Nairobi at this height. We expect winds in this region. Who gives that information? UNIMA. And if we don't give no pilot in the right state of mind, we'll put a flight in the space. Yes, we understand the service, and definitely it is very important. So what I want to know from you, what difference does it make if you're an authority or if you're a department, fully functional department in the ministry? Does that fail you to deliver that service? That's what we need to decide here. To your question, don't coach them. The question is that, what effect will the rationalization cause to you as an individual in terms of Article 28? Thank you. Ngabogerera lwakubanga kesi yabwe eri special etya bo badiringa ne data eya environment eya weather atenga data eyo ebeera nnyo mu byennyonyi zaffe mu bya security defense of this country and everything like that. So oyinza okukalabanga akatamanyiddwa nnyo UNUMA the meteorological department nga akatamanyiddwa nnyo lwakubanga wano mu Africa tuli bulungi genda kebweru obeere mu America mu Britain kumacha the first thing is to look at your weather. Bayinza okubuulira nti nno saawa musanvu zennyini ate weather nga eya Britain gyemanyi bulungi nnyo lwakubanga mbaddeyo. Omusana gwe kuli 5 minutes later enkuba nejja kyova olaba bo bwe bafuluma information ngeyo babeera nayo olaba omuntu agenda ne manvuuliye ogamba nti nno yakasana kwekera ejja kukyuka. So unumanze eri very critical okuviira ddala 79 nfunyewo ko data ya history era mbadde nga abasupportinga okiraba era nja supportinga nti nno UNUMA erina okubeerawo stand alone ate eyinza n'okukola sente waliwo ka document ke nalabako naye nagenze nenkajjayo. UNUMA is saying their mandate does not only end within the boundaries of Uganda. When you talk about weather forecasts, their machines capture weather for most of the countries of East Africa. So their mandate is beyond. And there are also some protocols that have been signed within the East African countries calling upon member countries to come up with meteorological authorities. Kale ensonga z'okugatta ebitongole zikyagenda mu maaso ate n'okwogeza ebitongole ebyenjawulo ne ministries obwama era nga tebamanyi kiddako. Kale ate bwe tweyongerayo kakati nno okutambuza ensimbi okuyingira eggwanga Uganda saako n'okulifuluma si lulimi lupya naddala eri bannaffe abasuubuzi lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo nti oluusi weesanga nga kosi zibeera mpitirivu oba ensimbi zeyabajjako zibeera mpitirivu. Kakati nno olunaku olwaleero ate waliwo ekitongole ekimu ku ebyo ebitambuza ensimbi okuzijja kuno okuzitwala ebweru saako n'okuzijja ebweru ate okuziyingiza kuno kivuddeyo ne beegatta okusobola okulanga batereka ensimbi mu ngeri ey'okwanguyizaako naddala abasuubuzi bannansi ba Uganda abasuubula eyo ebunaayira era nga kitegerekese nti ku mulundi guli nga enkolagana eno tennaba kubaawo ensimbi ezibadde zitwalibwa nga zijjako zigibwako $1 y'Amerika emu n'obutundutundu 4 okusinziira ate nga ku nsi oluusi n'ez'enjawulo z'obadde nga osindikamu nga sente zino tezibadde static oba nga tezibadde nti zezenkomeredde omuntu yenna zayina okuba nti asasulanga oluusi oweekanga nti oba osindika mu ggwanga lino charge eba ndala ate era oba osindika mu ggwanga eddala era still charge evaayo nga ndala. Ensonga nno lwaki ate bano bavuddeyo okulaba nga abeegatta okusobola okulaba nga bayambako ku basuubuzi okumalawo ekizibu kino.
kino emboozi eno nayo ngiina kansooke ngikuweeko. Okubakakasa nti ssente yonna ebeera eweerezeddwa okuva ebunaayira okujja ku akawunti yo mu DTV terina charge yonna gye tukucharginga. Tetukucharginga kintu kyonna. Essente nga bwe ziweerezeddwa bwe zigenda okukola ki okutuuka ku akawunti yo. Olw'omukago guno gwe tukoze ne therapy. Tewali kintu kyonna kichargingibwa customer. Therapy ne Diamond Trust Bank tusse omukago ogw'okulaba nti tusobozesa bakastomers baffe mu Uganda naddala abo abalina accounts ne Diamond Trust Bank okulaba nti basobola okufuna ensimbi okuva ebunaayira nga zigenda ku accounts zaabwe. Kino kye kitegeeza nti kigenda kutusobozesa okulaba nti naayo customer abadde tatereka ssente mu banka kuluna ajja kubanga asobola okutereka ssente mu banka. Ekyokubiri tukimanyi omuwendo ogujja n'okufuna ssente mu ggwanga ebirungi bingi era nakyo gusobozesa enkulaakulana eya ensi yaffe ate ne gusobola n'enkulaakulanya ey'amaka gaffe nga tuyita mu mpeereza ez'enjawulo. So n'olwekyo tulina essuubi ddene nnyo nga therapy ne Diamond Trust Bank nti omukago guno gwe tusaze olwaleero gugenda kutusobozesa okulaba nti n'abo ababadde teba bankinga bagenda kweyunira okutereka ssente ensimbi zaabwe mu banka ate tulina essuubi ddene nnyo nti omukago gwaffe ne Diamond Trust Bank tegugenda kukoma ku kino leero naye waliyo ebiruubirirwa ebirala bingi nnyo. Kale ate nga tumaliriza essaawa yaffe eno esooka butereevu nga bwe luli lunaku lwakutaano akkiriza tukuwe ku tip ku ebyo biki by'olina okumanya singa oba otambulira ku luguudo. Abangi naddala ensangi zino weesanga nga omuntu waba agenda okuyisa yaba amanyi kimu nti waba tewaliyo motoka ejja ng'eva ku mukono oguli opposite nti olwo nno ke kadde akatuufu ak'okuyisiza mutafaayo kifo kikyalimu oba max eziri mu kkubo obubonero obw'oku nguudo bugamba ki waali wabula ye kasatu nawe bw'ati n'alaba nga oluguudo luli kkiriya olwo nno ye n'alowooza nti awo we watuufu w'alina okuyisiza. Kakati nno olunaku olwaleero omwogezi w'opoliisi y'ebidduka Michael Kananura ayina akyakugamba gwe anyumirwa ennyo okuyisa. Poliisi y'ebidduka egenda mu maaso n'okuwabula eri abo bonna abavugira ku nguudo nga baagala okuba nga bayisa emmotoka endala. Bino bye tulina okuba nga tugenderako kubanga okuyisa obubi ku nguudo kye kikyasinze okuba nga kireeta obubenje ku nguudo. So nga tonayisa bino bye bintu by'olina okuba nga olina okwegendereza oba okutuulako. Ekisookera ddala tulina osooka okulaba nti oluguudo mu maaso gy'olaga luli kiriya nnyo ate teri mmotoka endala eziva eri mu maaso gy'oli olyoke oyise. Ekyokubiri nga tonayisa olina osooka okwetegereza nti mu maaso go teri mmotoka endala eyatandise okuyisa gwe nga tonayisa. So bwebanga weringa yatandise okuyisa gwate tokkirizibwa okubanga oyisa. Ekyokusatu nga tonatandika okuyisa olina osooka okwetegereza nti mabega go era teri mmotoka endala eyatandise dda okuyisa. Ekirala olina osooka okwetegereza nti mu maaso go waliwo space emala ate ekusobosesa okubanga olina okuyisa. Ekirala olina osooka okwetegereza speed emmotoka ekuli mu maaso gyetambulirako naawe olyoke oyise. Ate nga tonayisa olina nawe osooka okwetegereza speed gy'ogenda okukolesa ng'oyisa ku mmotoka endala. Ate speed eyo weeba essuuka oba emenya eteeka ate tokkirizibwa okubanga olina okuyisa. Oba olaba nti okuyisako ate kwetaagisa speed essuuka speed eragiriddwa ku nguudo tokkirizibwa okubanga oyisa. Bino by'ebifo
byotasaana okubanga oyisizaawo bw'obanga ovuga ku nguudo. Ekisookera ddala ab'ebigere we basalira oba ze tuyita zebra crossings tokkirizibwa okubanga oyisiza mu masanganzira, tokkirizibwa okubanga oyisiza ku kasozi, tokkirizibwa okubanga oyisiza ku railway crossings. Era poliisi y'ebidduka egenda mu maaso n'okusaba abantu mwena okusigala nga muripootinga ebyo byonna ebitali birungi oba eneeyisa etali nungi ku nguudo ku nnamba yaffe ey'obwereere eri 0800 19 999 ate n'okusigala nga mukolesa emikutu eya social media ey'enjawulo kubanga mutuwa information ku ebyo ebigenda mu maaso ku nguudo. Kale ate awamu n'omukulu oyo okuva mu poliisi ey'ebidduka akkiriza essaawa yaffe enesooka tugiwumbeewumbe bwetyo tugenda kudda mu ssaawa yaffe ey'okubiri gwe kyoba okola weekuumire ku Smart 24 TV. Obinojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente.